Hi, Bonsoir. I'm here with Ivenson. Ivenson is still a member of the group home. He's been here for, I think, 5 years. So we're sitting right in front of where I live with my family, and then the group home is down there. And, yep, we're going to talk. So I had shared a few videos with Ivenson before. There was one in the summer. He talked about always having something to be grateful for, if anybody remembers that video, about a man that was thinking of, I think, killing himself, and he was peeling some sort of fruit in a tree, and then somebody down below came and was eating the peelings of the fruit, and he said, oh man, I'm so hungry, I have no money, I'm eating this fruit, but that guy's even eating the peelings of my fruit. And so it was like, yeah, there's always somebody that you can help. And then also I shared a Valentine's Day music video that he and a student named Moslin made together. So we're going to hear from Moslin too. On t'a fait changer vidéo, nous t'a fait des garçons qui tapent manger pour patate ou bien? Oui, mais patate. Yeah. Parce que t'as pas acheté vidéo ça. Okay. Qui matière ou pile men à l'école? Bon, matière pile mathématique. I asked him what subject he likes most in school. He says math. Qui travaille ou même fait ou déjà dire tes travail? I said today you said you went to work. What work do you like to do? What did you do? M'baguen un travail différent, n'importe travail que j'aime faire, mais avec du travail plus tard me faire c'est un travail là j'étais en côté pas pour un soleil. Yeah. Like business. He'll do whatever job he can find, but he would prefer to do a job where he's not in the sun, like a business job. Mais qui travaille tu fais aujourd'hui? What did you do today? J'ai fait travail maçon. Ou t'as boissé mec? Oui. J'ai boissé mec puis j'étais capable liga yon concrete m'ta boissé puis j'étais liga après ça m'ta marié fait. Okay. Yeah, he did construction today. He was mixing concrete and he was tying rebar. Okay. Très bien. So he makes a few products in the art shop. He and Moslin worked on the stitched shirts together, and then he also makes bracelets. So I'm gonna ask him about that. Gourmet yo ou qu'on fait qui nous vend qui botte à point faire. Bon, gourmet yo m'bata à point faire parce que par intelligence moi m'te a regarder comment yon zami que le calo t'a fait et puis pendant m'a regarder après ça m'to apprendre sur lui faire. Okay. So he wasn't there when we did the workshop on them, but he learned from Carlo. So he was just kind of watching Carlo do it, and then he learned to do it that way. Et pour Mario, ou te travailles avec Moslin à coudre, yon mot na Mario, comment tu apprends ça? Mario c'est ani pendant où t'as fait ou puis m't'a regardé ou t'es demandé si me capable faire qu'on a m'te dit ou m'te faire. Okay, I said what about the embroidering for the shirts? He said, oh, he was watching me do it, and I asked him if he could do it. He said yeah, and then he tried and he did well. Okay, et pour musique, qui l'a commencé à chanter? Bon, pour musique, m'bara connaît depuis l'aime qu'on musique, depuis l'aime qu'on est capable de faire musique pour comme parce que depuis l'aime petit même commencé à chanter en 2020. Okay, he doesn't know when he started singing, ever since he was little. But to commencer à graber musique na 2020? He started to record music in 2020. Et qui type de musique vous aimez? Moi mais tant que musique rap love avec rap social. He likes like love rap songs and social rap songs. That's one thing I really like about Haitian rap. I haven't heard a lot of like dirty stuff like there's an American rap. Not it doesn't exist at all, but I haven't really noticed that. But there's a lot of like socially rich, like talking about social issues in the rap songs. Tanku bam yon exemple yon rap social. Tanku rap social c'est les wap parler comment vie a viré avec comment tanku la c'est tanku comment t'as voulu tanku la pour c'est tanku gain un gouvernement comment t'as voulu puis t'as aidé ça qui pas capable. Okay, bam tadi. He said it's just talking about how things are going in the country, and if there's a government, they would like the government to be able to help people that are in trouble. Mais on chante en spécifique ou à penser de lui? Ou t'as expliqué moi un autre jour? Oui,
Takou rap m'te fait qui les réalité mode là son rap social lié. Realite? Oui. Où te veli? Oui, sa première musique m'te fait. Oh, okay. The first song that he did was called Reality. It's a social rap song. Et qui ça dit London? Ça dit c'est comme si l'aime t'a dit comme ça réalité mode là. Vient raconter parce que nous malheureux, nous pas de possibilité aller voir opportunité, la vie chère a augmenter. Oh, okay. Reality about the world. We're poor. We don't have a possibility, and everywhere we go, things are getting more expensive, which is true. Très bien. Oui, monte après chanter ça? Oui, parce que il y a quelques monde qui parce que m'te fin faire Chanel, m'te fin couvert Chanel pas mal, c'est beaucoup tant que vraiment tant que la reconnaître, mais gain quelqu'un pile monde qui des music. Yeah. Amen. He said he hasn't had his YouTube channel for very long, so not a lot of people know him, but some people do appreciate that song. Okay, très bien. Et où qu'on parle de quelques bagailles, comment qui boyote sorti Haiti? I said used to tell me about some things. Like where are you from in Haiti? Bon, Haïti me sorti tant pour la cité capitale la Cite Soleil. So he's from Cite Soleil in the capital, Port-au-Prince. Et où qu'on tanko expliquer moi qui gagne une pression pour jeune garçon dans zone ça. Tako na Cite Soleil depuis. So he used to explain to me that there are pressures, especially on young men, in that area. So he's going to explain about that. Oui, tako na Cite Soleil tako longtemps te gagne un bagay là-dedans jusqu'à ce que pas connaître ça toujours là parce que pas là. Oui, pas là. Depuis on monte tako lo sorti dans la rue. Walde travail ou dit Cite Soleil sorti pas bon travail. He said he doesn't know if it's still like this because he's not there, but it used to be where if you go looking for work and you tell people that you're from Cite Soleil, then they would not want to give you work. Parce que pour qui raison tu compte faire ça parce que tout le monde dans Cite Soleil yo connaît tous ces bandits et ces gangs yo avait dit si yo vini dans travail yo pense que yo ka craser négoce là y aller. Oh, because Cite Soleil is known for having like gangs, and they would just assume that you might be in a gang and you might be trying to rob their business and run away. Okay. Et c'est vrai que tu as un peu gang? Oui, parce que gang, si c'est pour gang, c'est là qui te bail plus gang en Haïti, Cite Soleil, même police pas de rentrer là. Yeah. Parce que zam gang yo gen police pas gen yo nan men yo pour affronter ensemble avec eux. Yeah. He said, yeah, this is where there's the most gangs, and the guns that people have in this area, the police don't even have them to be able to fight with them. Et ça qu'on fait au paix? Non. Parce que déjà c'est là m'te fait parce que m'te déjà levé là m'te déjà ouais toute bagaille habitué ensemble avec eux même pas qu'on appliquer dans tête. Yeah. He said no, it didn't make him scared. I said that it would make him scared. He said no, he was used to it. He didn't really let it get into his mind. So what he would always tell me, let me see if he wants to share. Ça au qu'on dit moi c'est que ou t'es venu là je pas être London comme si ou t'es été London. Pression ça te agit sur parce que ça me quitte Cite Soleil à cause toujours tant que les Haïti Mali même pas autorité là parce que c'est ici l'amplicité mais tant que là depuis le temps que défin perdu maman avec papa de janvier 2010 mais si m'était toujours été Cite Soleil l'aime te garder tout le monde tant que t'as pas habillé, t'as mangé, t'as boire, yo pas travail, moi-même tout pas de travail. Ça a fait t'as pas voulu rentrer là dedans tout dans gang. Peut-être m'te ka là ou bien tout m'te ka dans prison ou bien tout m'te ka gros gang. Ou bien t'es ka mourir, c'est pas vrai. Yeah. Peut-être m'te ka pas là mourir. Yeah. Oh, okay, yeah. Bamtadisa. Yeah, so he said that he just said that his mother and father both died on January 12th, 2010, which was when the earthquake was there. And then so that's why he came to the Dominican Republic, and he's gone back to visit a few times since then. But he said that if he was still there, and this is what he's said a few different times, if he was still there, he would have seen everybody else. Maybe they're not working, but they're, have stuff. And it's because they're doing these criminal acts in these gangs, and so he probably would have wanted to do it too. He could have died, he could have been in prison, or he could have been a big gang member.
Okay. And ben ou content que ou pas nan vie ça. Oui, je suis content ça parce que si je suis là-dedans, je ne peux pas vivre à l'aise parce que pour me faire besoin de sortir dehors là, je ne peux pas sortir parce que je déjà connais pour les sapins. He wouldn't want to do that. It would have been a very uncomfortable life. He wouldn't even be able to go anywhere because he would know that the police would be after him. Et ou t'as senti un mal pour faire l'autre monde mal tout dans ce sens-là? Bon, si tu es là-dedans. Oui, pour qu'on ait, si je fais un monde normal, je senti mal pour ça. Mais c'est tant pour me lever là dans Haïti, même si je fais un monde normal, je me sens mal pour ça. C'est le temps pour me venir en côté, je ne suis pas capable de réfléchir à ça, je ne fais pas de bon. Yeah. Et pour qui ça vous pensez? So he said, like now, if I did something bad to someone, then I would feel bad. I asked him to, in addition to just being afraid of the police and people being after you, would you feel bad for, abusing other people if you were in a gang like that? And he said, yeah, now I would, but if I was there, then I wouldn't feel bad about it. I would not feel bad about it until I basically got to a low point where I had no help, and then I would start to think about it. Et pour qui ça vous pensez? Ça veut dire, ça va parler là, c'est un sujet de conscience. C'est pas vrai? Oui. Ça veut dire là, c'est si vous sentez mal ou fait un bagage mal, c'est une conscience ou gain. Oui. Mais vous pensez si vous êtes dans Cite Soleil, conscience ou pas t'a développé? Ou t'as bien dit? Bon, si je suis là-dedans, avait dit, conscience t'a développé, mais c'est long ça me jeune t'a fait. Avait dit, pour quelle raison? Parce que quand les gens lever ou pas lever avec ni aucun parent, c'est pourquoi vous lever. Là tout le monde t'a qui dans la rue, qui dans gang qu'on est là. Il dit comme ça, il met des âmes dans main qu'on est là, il a obligation pour ils font bagage sous pas faire, la tirer mais ou même qui pas veut mourir ou pas obligé faire. Okay. So I said basically what you're talking about here is a conscience. I said you feel like your conscience has developed, but if you had stayed in Cite Soleil then your conscience would not have developed. And he said, well, basically if you're growing up without parents, you're going to end up in the streets, and a gang member might give you a gun and order you to do something with it and threaten you that if you don't do it, then they're going to kill you. So you're going to be trained to do it in this way. And ben ça veut dire comme si Anthony pour gagner un dit. Oui. Ça veut dire le temps que là gagne un paquet monde tant que là qui gros gang qui bandit tant que Haïti qui a fait une série de bagages, c'est pas tant que pop l'idée connaissance par yo fait pour quelle raison? Parce que parfois tant que là mon exemple député ou bien yon l'autre même sénateur ça qui sénateur lui-même il besoin c'est pour participer là qui pour bon qu'on a là mettre zam dans mais toute jeune honnête qu'on a là pour écraser quand pas député et député a même les vinn connaît tout il mettait comme dans mais jeune dans quartier tout pour goumer ensemble avec pas sénateur qui vient affronter ensemble avec. Okay. C'est ça créer toute gang ça au Haïti. Okay. So he said lots of times, yeah, somebody might be in a gang and it's not that they're acting with their own thoughts. For example, there might be a senator and a deputy that are both like candidates. I'm not sure if he's saying presidential candidates or for what, because I think deputy and senators are the two parts of like legislation of like the Congress in Haiti. But he said this one, doesn't want this one to win, so they will give out guns. They'll make a gang basically to support them and to go against the other candidate, and then the other candidate will do the same, and this is what has developed these gangs in Haiti. And ben qui ça vous pense qui c'est une solution pour ça qu'a camper? And what does he think could be a solution so that can stop? Pour ça qu'a camper avait dit pour moi-même moi pas gain aucun monde qui a changé ça parce que même yo même qui dans gouvernement c'est eux même qui a créé tout mauvais acte dans pays pour ça t'a changé. C'est seul bon type pour parler pour pays parce que n'importe l'autre temps pour la grande puissance qui t'a vinn tant pour paraître payer des métiers si pendant ça yo pas prendre parce que y a toujours camper sur ça parce que yo veut c'est parti par qui pour bon c'est eux même qui pour en l'air si ça fait parfois tout si même mon qui jeune là yo pote zam dans balle
Ça fait obligé prendre c'est parce que tant qu'on comme là il paraît représenter devant les pas dans travail pas faire. Yeah. Il est obligé prendre qu'on a là rentrer dans ça pas ça. Là il finit rentrer parfois il a envie sortir tout pas capable parce que déjà connaît plein d'ennemis cap civil. Tadi. Yeah, he said that he doesn't see who could stop it. He says that only he thinks God could talk sense into this situation, and he feels like anybody else, any power that would come and try to change it, it's going to stay the same way because of the power struggles amongst the Haitians. And he said that even some people who get involved and then they try to get out, they can't get out because they already have so many enemies. And they get tempted with, they have no work, they have no opportunity, so they're tempted with whatever money they're offered. And then si yo te gen le choix, baga le patap tante ou peut-être, c'est pas vrai? Si ou dit parce que yo pas gen travail, yo pas gen moyen, le yo vin offrir au kobi tante yo. Mais si yo te gen le choix, peut-être ça patap tante yo. Bon. Ou déjà ça veut dire I said, so if they had another choice, then maybe it wouldn't be so tempting for them. What do you think? Ça veut dire plus grosse solution tant que là depuis mon âge un travail. La travail, ils mettent pas toucher cher mais depuis l'ouest tant que là ka sorti comme manger. Si tu vinn tant que là gen un foyer, connaît comment il a travaillé, connaît gen comme ka gérer foyer, n'importe ça tu vinn présenter devant. La réfléchir avant, soit elle dit pas faire ou bien faire. Yeah, mais il pas obligé. Oui, il pas obligé. So he said, yeah, so if there was more work, if there's people that they offer this to had a job, and if they have a family and they knew that they could, maybe they're not making a ton of money, but they're at least able to feed themselves and their family, then if they're offered another option like this gang membership or money for, violence, then they might be able to reflect and choose not to do it. Maybe they would still do it, but maybe they wouldn't. Oui, c'est un coup, mais tant que là il connaît quel bon bagage qu'il a fait. Tant que là n'importe ça qui vient devant, il a dit non, il va faire. Mais parfois tout le monde tant que là, si tant que était déjà gain folie qu'on a regardé on série de bagages l'autre monde a fait. Qu'on a voulu pour garder les monter. Il courir n'importe ça au bal fait courir faire si on dit là tirer tel monde. Il courir tirer. So some people, if they, are able to have work, then they're not going to be tempted by that. Some people, if they've already been watching this sort of activity already or a little bit involved, then they're going to want basically their level to rise, and so they might get involved for that reason. Okay, and then I'm going to ask him if he could do something for Cite Soleil, if he had like a team and an amount of money, kind of like I asked Jerry, then what would he do? Si ou te gen, ou di ou te gen 100,000 pesos par mois pour faire un projet dans Cite Soleil avec, par exemple, avec une équipe de 6 moun. Bon moun ou confie dans yo intelligent pour travailler ensemble avec vous. Qui ça ou t'a fait? Bon, pour me dire que si m'ta gen 100,000 personnes même. Ça I just give an example. If you had 100,000 pesos every month and a good team. Ça me t'a fait avec m'ta juste pour la créer un employé. Un employé ça veut dire créer un business. Business n'a créé à mettre tant pour quelques bagages tant pour là si tant pour là m'ka prend 80,000 personnes m'acheter tant pour quelques bagages marchandises bagages tant pour exemple tant pour bail construction bagages pour travail. Okay. Construction pour bâtir caille? Oui, pour bâtir caille. M'acheter pour 80,000 personnes. Qu'on a la mettre yo en dedans. Reste 20,000 là qui rete dans même là. M'kembe la veut dire chaque monde m'bal travail mettre 6 moun travail qu'on a là dans 6 moun là c'est tant qu'on m'a payé chaque mois 10,000 pesos. Dans 10,000 là m'a payé qu'on a là pendant yo fait rentrer dans travail là m'ba chaque monde qui 2,000 pesos pour intéresser du travail là. Okay. So he would spend 80,000 on construction materials, and then the other 6 people in the first month he would give them each 2,000 pesos so that they could be motivated, but then he would plan on giving them 10,000 pesos monthly after that. Okay. Mais tu as fait une façon pour créer travail. Oui, pour créer travail pour mon intéresser vinn travail. Okay. So yeah, he would find a way to create work. Okay.
E ki sa ou anvi apwan nou men? Bon, moi-même, avè di, si m'te tanko fini le klas klasik, mwen m'tale tanko etudye nan universite, m'ta pa apwan ingénieur avec avocat. Oh, okay. Mais comme m'pa arrivé fini, m'poko, ça m'ta arrivé après m'ta arrivé plomber l'eau ensemble avec l'électricité. Okay, bien. So he says if he graduates from high school and is able to go to college, he would love to learn engineering and law. But since he hasn't graduated from high school yet, he would love to learn plumbing and electricity. So there's a government class that they do vocational training that we're hoping to get in, but it's been down with the pandemic. E koudak machine, ou ta apwan ni sou te gen chans? Non, avle di, n'importe sa mi jwen nan, depi mi jwen ni pou m'apwan, ma pa apwan ni paske pa gen so apwan ni pa iti li. Okay. Ma vwe si Mariana ka fe kou avek nou. So I said, and would you like to learn to sew with a sewing machine? And he said, yeah, anything. I'd like to learn anything. And so we have a neighbor, and we have a donated sewing machine. So I think that we're going to be able to start doing classes there. E ou ka di yon bon mémoire de ou swa kael avec ti mese ou swa l'école ou bien campamento, yon mémoire qui fait au plaisir. I'm asking them to share a good memory about either with the guys in the group home or at school or at English camp. Oui, takou longtemps nous te en pile dans la cour, mais te gen yon l'évangile que les aïtap travaillent dans la cour te kon vin faire pour biba avec nous chaque soir. He said we were when there were more guys here, because we're going through a phase where they kind of are graduating off. There was a Christian man who worked here, and he would come and read the Bible with us every night. Mais li te gen yon ti kay dans la cour pour nous ka chita le soleil ou bien les après-midi nous chita en bal nous tout a bay blague. Il gen yon poto là dedans, ils a mais pas arrêter camper puis école là dans poto a. Il camper. Yon jour comme matin moi avec Carlo font massok nous pour nous fin manger massok là avant nous plein. Reste là arrêter nous pour reste là nous passer dans tout poto a net pour phobie qu'après. Les aïe di camper là-dedans pour phobie au monter sous doule. Et puis chance nous de venir voir les vini pour toi plein phobie là ça. Les vini voir piller là-dedans phobie pour tout quoi net il courir là quand il est madame ni chérie je dis pour phobie. Okay. So Isaiah was this man's name, and he's now a pastor of a church nearby. He was studying theology. So there was a little structure that was there that's not there anymore, but it was like just a little shelter in the middle of the yard there. We have the basketball court there now. But Isaiah would always lean up against this one pole that was holding up the structure. And he and Carlo thought it would be funny to, they took, it's got, like we call it mazorca, which is like a corn porridge, but you make it with milk and sugar. And they rubbed it all along the pole where Isaiah would stand. Isaiah in English would be Isaiah, yeah. And so that they could get ants all over it. And lo and behold, when Isaiah came, he leaned up against it and got covered in ants, and he ran home and said to his wife, like, dear, today I got a lot of ants on me. That's how he told the story. Okay. Isabel, vous voulez dire un lot ou bien? As Steffi wants to tell another one. On lot encore avait dit, mais tant que longtemps moi-même avec Carlo qu'on allait dans campamento, qu'on allait on les pendant nous aller dans campamento pour oublier comment il est pas de tout pour bon quartel là. De tu peux quartel là, ben pour les deportivos. Oui, bon là. Pour jouer football? Oh, que tu vends pizza. Oui. Oh yeah. Le groupe M t'es venu? Oui. Okay. He's talking about, so Carlo was like, they were best friends for several years, and Carlo lived here too. And at camp, a group from Pace Academy at Atlanta, led by our good friend, one of our board members, M,
she planned it so that the students at Pace, their middle school students, would come and help run camp, and then they would be paired with one of our students who was about their same age, 13, 14, and they would go on afternoon activities, and they did all sorts of cool things. So there was a pizza place that they went to one afternoon. Mais qu'on est là pendant longtemps, qu'on est là pour ça. Carlo, moi avec Carlo, n'y a pas ça qui mangeait plus facile. Qu'on est là, Carlo, il a mangé 15, moi mangé 14. Qu'on est là dans 14 là, qu'on est là pour me besoin pour me guetter jeune Carlo 15 pour 15. Qu'on est là, malé n'a pas zoom, n'a pas zoom. Zoom, c'est pour qui c'est n'a pas me dire que choisir pour voir les gens qui gagnent là. Je dis c'est parce que sous moi force moi. Sous les force? Oui. Okay, so he and Carlo were having a race at this pizza place, and apparently I've heard this story many times, but I don't know if it's true. Maybe M can tell me if this is true. So they were like 13, each of them had 13, and then they each had 14, and he tried to get the 15th piece to beat Carlo, and he took it from one of our teachers that's not here since the pandemic. He went to another city, but his name is Zoom Zoom, and he took Zoom Zoom's pizza, and Zoom Zoom said, "Why did you take my pizza?" And he said, "Because I can't get my strength from you." Is Zoom Zoom te fâché? Oui. Oh, and Zoom Zoom was mad. Okay. Est-ce que vous avez un autre bagage à partager avec volontaire, avec mon yo là-bas? Bon, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? D'ailleurs, je avait dit, mais d'ailleurs, maintenant là, mais pour toujours tant qu'on protéger tête, pas sentir au mal n'importe qui t'a passé, pas penser au mal pour ça parce que n'importe problème dans mon pas gagner bon Dieu pas qu'à faire et pas gagner bon Dieu pas changer même là ouais bon Dieu t'a fait combien de temps il pas garder ou pas penser que c'est oublier c'est ça le gain pour le faire pour la suivre pour voir si vous capable gérer ça pour le faire pour avant Bon moi sim ka changer tout. I said, is there anything else you would like to tell the volunteers? And he had some really sweet words. Or the volunteers are people in the United States, and he said, yes, I would like to say anything that happens, any mistake that happens, don't get too upset about it. God is listening, even if it takes, and He's watching, even if it takes a long time. He's watching to see, like, if you can manage what He wants to give to you, and so there's nothing that He can't change. Mais ou dit pas gagner bon Dieu ka changer, c'est pas vrai? Pas gagner bon Dieu pas ka changer. Pas gagner bon Dieu pas ka changer. You said, so you said there's nothing that God can't change, right? And he repeated it, there's nothing that God cannot change. And then situation kidnapping en Haiti, gang yo, bon Dieu ka changer li? Oui, bon Dieu ka va changer ça parce que te gen même les tant qu'on dans Bible tant qu'on dans Ancien Testament dans Bible là pas gen un côté ou pas joindre qui écrit dans Bible là puis pas montrer que peuple Israël là te kon faire mal, il te kon adorer idoles, il te kon faire pile bagaille mais même les bon Dieu te revivre do ba yo après comme si peuple béni peuple était déjà choisi. N'importe les il retourner ramasser encore tout ça ou t'as fait écraser tout il retourner faire au propre même gens encore. Okay. Yeah, he said yes, God can change it. I said, so the situation in Haiti with kidnapping and gangs and all of that, God can change it. And he said, yes, God can change it. And he said, look at the Old Testament and the Israelites, they were God's chosen people. They did all sorts of bad things. Anytime He turned His back, they were worshiping idols and all of that. But He, took His people back, and He broke up what they were doing. Okay, and vous pensez solution assez bon Dieu? Oui, toute solution c'est premièrement bon Dieu en premier, deuxièmement la prière. Okay. Parce que pour un monde joindre bon Dieu, faut que la prière et faut gagner patience, courage et intimité ensemble avec lui. Okay. So I said do you think the answer is God? And he said yes. And he said the first answer is God. The second answer is prayer. And you have to find God. You have to pray a lot. You have to have patience, and you have to have intimité.
Oui, intimité. Ça veut dire pocher avec bon Dieu? Oui, lorsqu'il y a intimité ensemble avec bon Dieu, c'est leur pocher ensemble avec bon Dieu. Ou pas entrer dans ça qui passe pour bon Dieu toujours. I think he's saying the word intimacy. You have to have intimacy with God. You have to draw close to God and not do things that are outside of his will. Merci un peu, Ivenson, ça belle un peu. Merci un peu. Oui, he just thanked him and he thanked me too. So I have a little announcement for him. Guilty annonce pour. Son Jim to do him the guilty annonce pour. I've been telling him that I was going to tell him something, but I wanted to do it when we had the interview, and so we just now had time to do it. Okay. I just did something mean to Ivenson. Right when I told him that I was finally going to announce this news, I saw the time and I realized I had a Zoom meeting. I was 2 minutes late, so I had to run right then. So he's had time to go take a shower and put on some other clothes after work, and now I'll tell him. Okay. Nouvelle c'est Wright et Carol. Going to Wright et Carol. I said the news is Wright and Carol Noel, who are ma bounty histoire d'eux. They're supporters and volunteers who came for their second time in 2017. Summer 2017, they were the first volunteers that came and stayed at the new educational farm where we have the volunteer house now. And they did an agriculture camp that all the boys at the group home went to, and then a lot of boys in Munoz, where the farm is, went to, and they really took a liking to Ivenson. So they want to do something for him. Yo te vle acheter un bagay pou, m'te di yo ke nou te ka kite yo nan la cour, yo di yo panse yo ka kite yo nan la cour, men sa yo te gen leader pou li se yon kabwit ou bien de kabwit. Yo di pa selman si nou gen mal nan Munoz ki ka fe piti da avek yo yon ou bien de et pou ka sa ka scientific business. Yo di tou let la yo konen ki jan pou yo fe savon avek li et puis et savon ak avan nan shop la tou. Yo di sou pa interese nan sa. So what they wanted to do was to buy, so we have 2 goats at the farm. We have a male and a female, and they wanted to buy a goat, or maybe 2, I'm not sure, females for Ivenson, that they could stay in the group home yard here, and then he could have money from the offspring, and then also they could eat up the weeds, because there's always a problem of having who wants to cut the weeds. And then also they know how to make soap out of the goat's milk. They said the goat's milk is really good and you can make soap, and they could even sell that at the art shop. So I said, is he interested? He said he's interested. Vous aimez ça? Oui. Oui? Vous voulez faire? Oui, m'a fait. Okay. Ça fait content ou non? Non, ça fait content. I said, do you want to do that? Do you like that idea? Do you want to do it? He said, yeah, he wants to do it. Makes him happy. Okay. Parce que oui, qui ça me rappelle ça fait content parce que yon tout ça tant que là yon mon gars c'est on avancé qui il fait plus parce que pour quelle raison pour moi-même parce que me senti que everything that someone has is moving up. Oui, me senti que tant qu'on petit gens découragé avec vie pam. Connais. Yeah, he feels a little bit discouraged with life, so any type of help like that, he really appreciates it. Ben, ça me te dit que merci en pile parce que j'ai toujours pensé que seulement qu'à penser avec tête et yeah, you toujours pensé avec. L'autre monde qui pensait avec. Yeah, he said thanks a lot because I always thought that I was just thinking for myself, but actually other people are thinking for me too. Merci. Merci. Merci un peu pour te parler. Oui, merci un peu. Que bon Dieu bénisse pour toujours guider. Nous même tout parce que tout ça qui est tant qu'on vous fait ensemble avec nous sentir que tant que son encouragement c'est tant qu'on là ou plus encourager tant qu'on là plus tant qu'on là gain série de bagages c'est tant qu'on pas gain l'idée tant qu'on de même qu'on a là chaque bagage tant qu'on là yon monde fait ensemble avec ça vient faire que ou gain plus attention ça faut plus encourager pour avancer plus. Yeah. I just said thanks for talking, and God bless him and guide him, and he was just saying, yeah, thanks for thinking of me, and I can't remember all that he just said, but he said that it's just encouraging. Okay.